Joining us now is Ruby Sahota. Ruby Sahota is Secretary of State for Combating Crime, and her focus is on tackling extortion and organized crime. So, Ruby, I know that you got held up with parliamentary business, but thank you for joining us now. So, Ruby, I wanted an update on Bill 12. Where is that now? That's the Border and Public Safety bill. Yes, the Border and Immigration bill is the C-12 bill. It is past the House of Commons. It is almost past the Senate. ਉਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਥਰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਸਟੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਵੋਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਵਿਦਿਨ ਆਈਦਰ ਟੁਡੇ ਔਰ ਵਿਦਿਨ ਅ ਕਪਲ ਆਫ ਡੇਜ਼ whole bill pass ho jaga and it'll become final law. That is very good news. So is the Senate sending any amendments back to the House of Commons, or have they accepted the bill as it is? They have accepted the bill as it is. Okay. The amendments would have been made at the committee process. No amendments, no significant amendments that I need to report were made that changed the bill drastically. And today, at report stage, there's still an opportunity for any independent senators to maybe bring some amendments from the floor if they'd like, but I will keep you up to date. I think my guess would be that it will be all fine, and either at the end of today or beginning of the week next week, we should have that bill passed. Oh, that is really good news, because a few days ago, we did hear that the Senate was sending quite a few amendments to its own committee, and there was fear that if those amendments got made, that then it would slow down the passage of the bill. So when it comes to application for refugee status, what kind of limitation will be in place once this bill gets proclaimed? Those amendments may have been at the House of Commons. Once the House of Commons committee reported back to the House, there were amendments that the NDP and Elizabeth May, the Green leader, had brought in the House, and it was deleting huge portions of the bill. And so that was very problematic at that time. But for now, I think things are looking good. Sorry, your question is when it passes, what implication will it have? Yes. So what we have seen, what was raised here in Surrey about people filing for asylum, either, when they find an opportunity down the road, either when they're charged or their work permit doesn't work out or other cases don't work out for them, and down the road they decide, okay, well, I'll just apply for asylum now to try to increase the length of stay of the process and their length of stay in the country. We saw that with the cases of those individuals linked to extortion. The allegations linked to extortion were being removed by CBSA, and they had all filed an asylum claim. Those types of cases would no longer be able to be filed even. And what we'll also see is in those cases, with that Surrey case in particular, those cases would get cancelled now because this bill is retroactive and goes back in time to the date that it was tabled back in June. So anything that's happened from June 2025 to now, all those cases would then be null and void. So, Ruby, I think it's really important for our listeners. Can you say that last bit in Punjabi, please? Yes. ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮੂਵਲ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਾਈਲਮ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ
then ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ and we're looking retroactively so ਜਿਹੜੀ date in effect ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ but I will also say ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨੈਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨੈਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੁਝ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ نو ਇਟ ਵਿਲ ਮੇਕ ਇਟ ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਹੈਵ ਲੈਸ ਕੇਸਿਸ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਲ ਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ many people that will be charged and they will try to do this or will file la nahi sakenge but even for those that ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ people who are I mean ਜਿਹੜੇ PR citizen ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਾਈਲਮ ਲੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਸ ਫਾਈਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੀ ਟਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਨਵਿਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜਸ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈਗਾ ਆ ਐਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਆਈਜ਼ ਆਫ ਦ ਕੋਰਟ ਦੈਨ ਉਹ ਅਸਾਈਲਮ ਦਾ ਕਲੇਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਵੀ ਅਸਾਈਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸਾਈਲਮ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਰਡ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥਰੂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੈਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰਜਸ ਲੈ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟ ਉਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਅ ਲੋਟ ਐਂਡ ਈਵਨ ਦੋਜ਼ ਦੈਟ ਆਰ ਚਾਰਜਡ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਦੈਨ ਉਹ ਕੇਸ ਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਬੌਗ ਡਾਊਨ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਬੈਕਲੌਗ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਵੈਸੇ ਜਸਟ ਟੂ ਗਿਵ ਪੀਪਲ ਰੀਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਐਕਸਟਰਾ ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਇਜ਼ the top priority. ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਹਰੇ ਸਾਰੀ ਅੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਾਈਲਮ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇ ਨਾਨ ਐਡਮਿਸਿਬਲ ਨਾਨ ਐਡਮਿਸਿਬਲ ਇੱਕ ਰੂਬੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ CBSA ਨੇ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ CBSA ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਰਿਮੂਵਲ ਤੋਂ ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਟ ਫॉर ਡਿਸੀਜਨ ਫਰਮ ਦੀ IRB ਉਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਐਂਡ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਵੀਵ ਸੀਨ ਕੁਛ ਲੋਕ ਰਿਮੂਵ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਰਿਮੂਵਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਯੂ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਸੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀਵ ਮੇਡ ਸਮ ਰਿਮੂਵਲਸ ਦੇਅਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਸੋ we're working at all levels with all different systems police ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ CBSA and RCMP ਆ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ we're collaborating better to tackle this situation but it goes beyond this right ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨੈਲਿਟੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਸਾਈਲਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਈਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਲਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਜਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ That is a good move because ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਬਟ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਕਰੂਪਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ
right? ਉਹ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਲ ਲਾ ਹੀ ਦਿਓ ਹਨਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਲਾ ਦਿਓ ਐਂਡ that is wrong ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਈਲਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਰਾਈਟ those people are supposed to enter the country and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਲੇਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂ within a reasonable time ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ political ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ home country ਤੋਂ right and we do see this because Yes. you know across the world there are a lot of issues that are happening right now and there are wars there is unrest and this will continue so Canada is a compassionate country but we don't want to take our compassion and our fairness and have it abused and so ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ shop around ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ try ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆ try ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ like that's not what that is for you can tell from that be ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ intention ਇੱਕ legitimate file ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ but they want to file everything possible and our system you know that's not fair for our system and to Canadians and so There is ਉਹ ਜਿਹੜਾ loophole ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ Yes. There is another piece of information flying around that refugees get gold-plated benefits and that even after their case is refused, they keep getting those gold-plated benefits for years and years and keep living in Canada. Can you talk about those benefits for a bit? So, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ refugees ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ asylum claimants ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ I would say ਆਪਣੀ community ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ asylum claimants ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ border ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ airport ਤੇ ਜਾਂ within Canada ਕਿਸੇ point ਤੇ ਉਹ claim ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ refugee file ਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ asylum claimant ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ and ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ file ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ work permit ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ work permit ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ basic health care needs ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ process ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ you have those benefits and I think our community probably knows more than anybody ਕਿਉਂਕਿ we know somebody or another ਜਿਹੜਾ ਇਸ process ਦੇ through ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ office ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ local MPs ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਈਨਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ but up until then the Supreme Court has required that ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ right that we have to accept that they could be valid asylum claimants and those people are considered very vulnerable people and that ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ basic needs ਕਿਉਂਕਿ end of the day ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ provisions nahi hagiya it does then affect and impact our ER as well right yes, emergency room absolutely if you can't have emergency care and you have a big infection in your mouth or other things it ends up in the ER so you know kite na kite I understand ਵੀ ਜੋ sentiment Canadians ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ but ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ full picture ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ and it's better to help treat emergencies up front than to have these types of issues blocking our ER but I will also say that it May 1st though we have already put in place ਸਾਡੇ budget ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ and budget ਕੱਲ pass ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ May 1st ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ asylum claimants Canada ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30% ਦਾ ਕੋਪੇ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ so we are putting some of the burden back on asylum claimants and ਜਿਹੜੇ refugees ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ government sponsored pre-approved ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ from refugee camps that is a different category that is a different category and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ refugees ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ yes support ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ but they come as PRs ਉਹ already PR enter ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ country ਦੇ ਵਿੱਚ and ਉਹਨਾਂ ਦੀ processing overseas ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ so Ruby we are running out of time but I do have one final question for you there is a lot of concern in the media and I would say in the community I'm sure you're hearing it in Brampton as well that Prime Minister Carney's visit to India is taking place when some people are feeling it should not be. But yesterday, a government representative made a statement that if things had not been worked out around
safety and security and transnational aggression, then the Prime Minister would not have been going. What do you have to say about that? I would say that I think today comments us representative ne बनाए ने. Now, this is not an elected person. He's एक he's a advisor ਹੈਗਾ ਆ. bureaucrat. Yeah. Yes, he's a bureaucrat. The ਉਹ comments ਉਹਨੂੰ clarify ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. I've been in meetings all day today, so I'm hoping that ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੇ policing officials ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, and they stand by the things that they have said. Yes, there has been transnational repression that has taken place in Canada. ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ deny ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, but we are trying to work with India on these issues to make sure that this improves in the coming days, and ਵੀ ਜਿਹੜੀ activity ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ accountability ਹੋਵੇ. So it's unfortunate ਜਿਹੜੇ comments ਇਸ bureaucrat ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, but I would leave that to him to come back and clarify those comments, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ comments ਦੇ ਵਿੱਚ I think ਕੁਝ inaccuracies ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, at least ਜੋ ਜਿਸ ਲੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ communicate ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, and hopefully today either you will hear from different representatives on that issue in the coming I look forward to getting that clarification, because people were shaking their heads yesterday. But absolutely, we do hope that Prime Minister Khani's visit to India brings back good economic opportunities. So thank you for joining us. But we have to balance both of those things. So I just want to say again that we will not forego the safety and security of Canadians for economic opportunity, but we will work on both things side by side. And these comments were inaccurate, unhelpful, and I look forward to them being able to clarify them, because we have already had our law agencies come forward and tell us some key facts that have taken place, and we cannot erase those things that have already happened, but we can work together to try to reach accountability and to make things better for the future. And Minister Anand made that very clear before she left for India, that there is no compromise when it comes to the safety of Canadian citizens or our sovereignty. Yeah. Okay, thank you so much for joining us today. Thank you. Thank you so much.